ఓకే. హరే కృష్ణ. సో, ఇంతకుముందు మనం క్లాస్‌లో చర్చించాము. ఈ యూనివర్స్ అనేవి మహావిష్ణువు యొక్క రోమరంధ్రాల నుంచి అవి ఉద్భవిస్తున్నాయి. మహావిష్ణువు యొక్క రూపం చాలా విరాటమైనది. సో హ్యూజ్ ఫార్మ్. దీని యొక్క వర్ణన కూడా భాగవతంలో ఉంటుంది. సో ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క రూపం నుంచి ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ గోల్డెన్ లెగ్స్ లాగా. దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనివర్సెస్, మల్టీ యూనివర్సెస్, అన్లిమిటెడ్, లెక్కలేని యూనివర్సెస్. చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, ఉదాహరణ ఒక బస్తా మొత్తం ఆవగింజలు ఉన్నాయి అనుకోండి, మస్టర్డ్ సీడ్స్. సో ఎలా ఉంటాయి ఆ విధంగా, దిస్ వన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ లైక్ వన్ యూనివర్స్ అని చెప్తారు. సో ఒక యూనివర్స్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ మనం చూసాము. అప్పుడు ఈ యొక్క యూనివర్స్, సో యూనివర్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బౌండెడ్ రీజన్. ఇట్ ఈస్ కండిషన్. మనం విన్నాం కదా, మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది కారాగారం, జైల్ అన్నమాట, ఫార్ట్. సో దుర్గాదేవి ఇస్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ట్, దుర్గం. సో కంప్లీట్లీ బౌండెడ్, ఎక్కడ తప్పుకోనికి లేదనమాట జైల్. సో ఈ జైల్, ఈ యొక్క యూనివర్స్, ఈ అండము లాంటిది. సో ఇది ఇలాంటి లేయర్స్తో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ద outer covering is Mahatattva, and under that there is false ego, then ether, then air, fire, water, and finally earth, solid matter. So ఈ గోడ అనమాట ఇది, విచ్ ఇస్ బౌండరీ ఆల్సో మేడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్. వేరే వేరే లేయర్స్తో ఈ బౌండరీ ఫామ్ అయింది. లోపల మనం ఉంటున్నాం, ఇది యూనివర్స్. సో ఇలా అన్ని అన్ని యూనివర్సెస్లో ఇలానే ఉంటుంది. సో భగవంతుడు యొక్క, మహావిష్ణు యొక్క రోమరంధ్రాల నుంచి, సో ఇన్ హిస్ ఫామ్, ఎప్పుడైతే ఆయన శ్వాస, వెన్ హీ రెస్పైర్స్ అవుట్, ఎక్సేల్స్, అప్పుడు ఆయన ఈ బాడీ నుంచి ఇవన్నీ యూనివర్సెస్ బయటకు వస్తున్నాయి. తర్వాత అగైన్ హీ ఎంటర్స్. ఇవన్నీ ఏంటి, డెడ్ మ్యాటర్ అనమాట. దిస్ ఇస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ మేడ్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో మ్యాటర్ కెనాట్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దెర్ ఇస్ అ కాన్షియస్ బీయింగ్ బిహైండ్ ఇట్. సో అగైన్ మహావిష్ణు, భగవంతుడు మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో ఆయన చేరుతారు ఇలాగా గర్భోదక్షయ విష్ణు రూపంలో. గర్భోదక్షయ విష్ణు యొక్క నాభి నుంచి, ఫ్రమ్ హిస్ లోటస్ నావెల్, ఆ లోటస్ కమ్స్ అవుట్, ఒక లోటస్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రమ్ దాట్ లోటస్ ద ఫస్ట్ లివింగ్ బీయింగ్ కాల్డ్ బ్రహ్మ ఇస్ బార్న్. బ్రహ్మదేవుడు ఫస్ట్ జీవ అనమాట ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో. ఈ యొక్క నావెల్లోనే ఈ మొత్తం అన్ని సృష్టి అన్ని జరగాలని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు గ్రాఫికలీ. సో అన్ని లోకాలన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఇది భూలోకం. సో దేర్ ఆర్ 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్, 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ప్లానెట్స్ కాదు, ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. సత్యలోక ద హైయెస్ట్, అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు, దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్లానటరీ సిస్టమ్. అవన్నీ ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి కూడా భాగవతంలో వివరణ ఉంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆఫ్ లార్డ్ బ్రహ్మ. దెన్ దాని కింద తపోలోక, ద అబౌట్ ఆఫ్ 4 కుమారస్. దాని కింద జనలోక, అబౌట్ ఆఫ్ ప్రజాపతిస్. దెన్ మహర్లోక, ద అబౌట్ ఆఫ్ ప్రజాపతిస్, భృగుముని. తర్వాత స్వర్గలోక, దేవతలందరూ ఉంటారు ఇక్కడ, ఇంద్ర, చంద్ర, వీళ్ళందరూ అక్కడ వస్తారు. తర్వాత దాని కింద ఉంది భువర్లోక, గోస్ట్లీ స్పిరిట్స్. దెన్ భూలోక, ఇక్కడ మనం అందరం ఉంటున్నాం, మనుషులు, తర్వాత ఇతర జీవులందరూ. ఈ భూలోకం కింద కూడా ఇంకా లోకాలు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇది ఎలా అంటే అంటే అండర్ గ్రౌండ్ వరల్డ్ లాగా. అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాల. అతల ఈజ్ అబౌట్ ఆఫ్ డీమన్స్, మైదాన. తర్వాత వితల, ద అబౌట్ ఆఫ్ డీమన్స్, లార్డ్ శివ ఆల్సో డిసైడ్స్ దేర్. సుతల, ద అబౌట్ ఆఫ్ బలి మహారాజ్, లార్డ్ వామన్ డిసైడ్స్ హియర్. తలాతల, ద అబౌట్ ఆఫ్ డీమన్ మైదాన. మహాతల, ద అబౌట్ ఆఫ్ నాగాస్. రసాతల, ద అబౌట్ ఆఫ్ దైత్యాస్. పాతల, ద అబౌట్ ఆఫ్ నాగాస్. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కింద నరకలోకాలనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సో ఈరోజు మనము భూలోక గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ విల్ గో ఇంటూ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ భూలోక. సో ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు, సో ఇది భూలోక. దీనిపైన
పైన ఉన్నాయి అన్ని ప్లానటరీ సిస్టమ్స్, సత్యలోక, తపలోక, జనలోక, మహర్లోక, స్వర్గలోక, భూవర్లోక. దెన్ ఆన్ దిస్ ప్లానటరీ సిస్టమ్ వీఆర్ దేర్, భూలోక. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఉన్నాయి మనం గ్రాఫికల్లీ చూపించలేం కాబట్టి జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత భూలోక కింద ఉన్న లెవెల్స్ అతల, వితల, సుతల, స్థలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతల, ఈ లోకాలన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ భూలోకం సెంటర్ లో సుమేరు పర్వతం ఉంటుంది. దిస్ లైక్ యాక్సిస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానటరీ సిస్టమ్. అండ్ దిస్ ఆల్ దిస్ ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా కింద అనంతశేషుడు ఆయన మోస్తా ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ దిగ్గజాస్ ఆల్సో. ఇక్కడ పైన 4 అండ్ కింద 4. ఇప్పుడు సైన్స్ లో మనం చూస్తాము సోలార్ సిస్టమ్ మోడల్. అది అంటే సన్ సెంటర్ లో ఉంటుంది, తర్వాత చుట్టూ మర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్ అవన్నీ వెళ్తున్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ కానీ అవి ఎర్త్ ఎలా ఉంది, ఎలా సిచ్యువేటెడ్ ఉంది అని ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనమాట. జస్ట్ లైక్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదో వ్యాక్యూమ్ లో ఉన్నట్టు వాళ్ళు చెప్తారు. లైక్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళ మోడల్. సో మర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, so these are all revolving around sun, they say. So how they are revolving అంటే అంటే యాక్చువల్లీ నాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఇది ఎప్పుడైతే వివరిస్తున్నారో, సో మై టీచర్ వాస్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్, సన్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఇన్ థర్డ్ క్లాస్ ఆర్ ఫోర్త్ క్లాస్. అప్పుడు నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే ఈ ఆర్బిట్స్ గీశారు. మర్క్యూరీ ఆర్బిట్, వీనస్ ఆర్బిట్, ఎర్త్ ఆర్బిట్. సో ఈ ఆర్బిట్ మీద తిరుగుతున్నాయి అనేసి చెప్పారు. సో నేనేమనుకున్నా ఆర్బిట్ అంటే మేబీ ఒక పాత్వే అక్కడ ఉంది, దాని మీద భూమి నడుస్తుంది, దాని మీద ఈ మార్స్ నడుస్తుంది అలా అనుకున్నాను అనమాట. ఆర్బిట్ తర్వాత టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆర్బిట్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఐ మీన్ ఆ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది అని చూపించడానికి, బట్ అది దేని మీద ఆధారపడి లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ వాక్యూమ్ అంతే అని చెప్తారు అనమాట. వాక్యూమ్ మీద ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద భూమి ఎలా వాక్యూమ్ లో ఉంటుంది అదేంటి. బట్ వెన్ వి కమ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ భాగవతం, అప్పుడు మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో భూమి ఏమంటారు ఇక్కడ అనంతశేషుడు ఆయనే మోస్తున్నారు అనేసి భాగవతం 5th canto ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. తర్వాత దీస్ ఆర్ దిగ్గజాస్, ఐ మీన్ ఎలిఫెంట్స్. వాళ్ళకి పేరు కూడా ఉన్నాయి. కుముద, ఐరావత, పుండరీక, వామన. తర్వాత కింద కూడా 4 ఉంటాయి, ఇక్కడ పిక్చర్లో వివరించలేదు. సో టోటల్ 8 దిగ్గజాస్. సో వాళ్ళు పైనుంచి కింద నుంచి బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు ఇదంతా ల్యాండ్. రికార్డింగ్ ఓకే. సో తర్వాత పైన ఓకే సన్, దెన్ అబౌవ్ దట్ ఇస్ మూన్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ ఆల్సో. వీనస్ అంటే శుక్ర, మర్క్యూరీ అంటే బుధ, తర్వాత మంగళ గ్రహ మార్స్, బృహస్పతి, శని. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ ముందు ఫస్ట్ విల్ గో అబౌట్ దిస్ భూలోక డిస్క్రిప్షన్. భూలోక దీని వర్ణన మనం చూస్తాం ఈరోజు. భూలోక అనేది ఎలా ఉంది. One minute. Video. Krishna Hare Krishna Krishna.
సో ఈ మీకు ఆడియో వినిపిస్తలేదు, యాక్చువల్లీ సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు. సో అదే జస్ట్ గ్రాఫికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఒక ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు చూస్తారు. సో ఐ మీన్ భాగవతంలో ఎలా వివరించబడింది, ఇవన్నీ బ్రహ్మాండాలు మహావిష్ణు నుంచి వస్తున్నాయి. సో ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం, ఇప్పుడు ఒక బ్రహ్మాండం లోపల వెళ్తే అన్ని డిఫరెంట్ లేయర్స్ మనం క్రాస్ అవుతూ లోపల వెళ్తున్నాం. లైక్ దిస్. దెన్ ఫైనల్లీ మనం ఈ యొక్క షెల్ ఏదైతే లోపల ఉందో అది బ్రహ్మాండం అనమాట. అది అండ బ్రహ్మాయక్. దాంట్లో మీరు చూస్తే మధ్యలో ఈ భూలోకం అనేది ఉంది. కరెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ క్రాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రహ్మాండం. దాని కింద ఏమైతుంది, గర్భోదక ఓషన్ ఉంటుంది, సముద్రం. పైన ఏమో స్కై, మనం ఏదో చూస్తున్నాం, డిఫరెంట్ ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ అబౌవ్. సో యాక్చువల్లీ మన మోడర్న్ సైంటిఫిక్ మోడల్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు కంపేర్, యాక్చువల్లీ మనకు ఏదైతే ఇచ్చారో సోలార్ సిస్టమ్ మోడల్, సన్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ ఇన్ ఈక్వల్ లెవెల్ ఆల్ ద ఆర్బిట్స్ మర్క్యూరీ వినస్ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి. అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సిమిలర్ టు దిస్ భూమండల మనం చూడొచ్చు. భాగవతంలో ఈ భూమండల యొక్క డయామీటర్ కూడా ఇవ్వబడింది. ఇంతకుముందు నేను చూపించిన యూనివర్స్, ఈ కంప్లీట్ మొత్తం బ్రహ్మాండం, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క డయామీటర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఈ భాగవతంలో ఇస్తున్నారు 4 బిలియన్ మైల్స్. 4 బిలియన్ మైల్స్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్. సో సో మనం ఇప్పుడు చూస్తాం టాప్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ భూమండలం. సో నార్మల్గా సైన్స్ ప్రకారం యురేనియస్ యొక్క ఆర్బిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డయామీటర్ ఇస్ సేమ్ లైక్ మ్యాచెస్ దట్ డయామీటర్, దట్ డైమెన్షన్ మ్యాచెస్ దిస్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద భూమండలం. సో భాగవతం ప్రకారం ఈ భూమండలం కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి, different oceans surrounded by different islands. Like this we are going. So like this, when we come to the center, this is Mount Sumeru. It is Sumeru Parvatam, complete golden mountain. Huh? Golden mountain. The surrounding island is called Jambudvipa. This is Jambudvipam. Dan chuttu this ocean is called saltwater ocean. సో ఈ జంబూద్వీపం ఎందులో మీ ఇష్టం ఏదైనా చేయండి. ఓకే, లేదు అయిపోయిందా? ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇది జంబూద్వీపం. సో మధ్యలో సుమేరు పర్వతం. సో దీని యొక్క డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ భాగవతంలో ఉంది. ఈ పిక్చర్లో మీరు చూస్తే సుమేరు పర్వతం సెంటర్లో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను. దిస్ ఇస్ ద లైక్ యాక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ సెంటర్. సో ఈ పర్వతం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మామూలుగా పర్వతాలన్నీ బేస్ ఎక్కువ బ్రాడ్ ఉంటుంది, తర్వాత దాని పీక్ ఏమో చిన్నగా ఉంటుంది. కానీ సుమేరు పర్వతం అట్లా కాదు. సుమేరు పర్వతం కింద బేస్ ఏమో చిన్నగా ఉంది, కానీ దాని సమ్మిట్ హైట్, ద టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మౌంటైన్ ఇస్ బ్రాడ్. In Bhagavatam, size is given. The whole Sumeru Parvat, Sumeru mountain is 84,000 yojanas height.
one yojana is equal to 8 miles, 8.8 miles or 8.5 miles. So that means around 6 lakh 72,000 miles height is the Sumeru Parvat. Top లో ఉన్న దాని width 256,000 miles. I mean 2,56,000 miles is the width. I mean diameter of this top, and bottom it is 128. I mean half of this. So this is Sumeru mountain. ఈ సుమేరు మౌంటైన్ యొక్క సరౌండింగ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది జంబూ ద్వీపం. దిస్ జంబూ ద్వీప్ ఏదైతే జంబూ ద్వీపం ఉందో దిస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 9 divisions. They are called varshas. So the bottom most is we are seeing here Bharat Varsha. It is not clear in this maybe. So I can just spell it out. Bharata Varsha. Then above this is Kimpurusha Varsha, Hari Varsha. This is Ilavruta Varsha. Ilavruta Varsha surrounding just immediate surrounding land of Sumeru Parvat. To the east is Bhadrasha Varsha, left is Ketumala, above is Ramyaka Varsha, Hiranmaya Varsha, and Kuru Varsha. So these are 9 Varshas. So according to Bhagavatam, now we are staying in this Bharata Varsha, this place of land, Bharata Varsha. I mean the Earth globe, you can take modern science prakaram the Earth globe undi with all these continents and all. This whole is in this Bharata Varsha. And apart from this, also there is some other land which we don't have information according to modern science, but Bhagavatam explains. సో సో ఈ యొక్క జంబూద్వీపం చుట్టూ ఉన్న ఓషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లూ కలర్లో దిస్ ఇస్ సాల్ట్ వాటర్ ఓషన్. ఐ మీన్ వాట్ వి సీ మామూలుగా సముద్రం అయితే ఉప్పు నీళ్ళ సముద్రం చూస్తాము. సో దిస్ ఇస్ దిస్ ఓషన్ సరౌండింగ్ దిస్ ల్యాండ్. సో ఈ ఓషన్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ల్యాండ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లక్షద్వీప. సో జంబూద్వీప ఆఫ్టర్ దట్ ప్లక్షద్వీప. సో భాగవతంలో వివరణ ఉంది, ఇవన్నీ ద్వీపాలు ఇవన్నీ ఓషన్స్ ఏవైతే కలర్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫౌండ్ బై ద వీల్స్ ఆఫ్ ద చారియట్ ఆఫ్ ప్రియవ్రత మహారాజ్. ప్రియవ్రత మహారాజ్ ఆయన మొత్తం భూమండలాన్ని ఆయన పాలించేవారు, ఓన్లీ వన్ కింగ్. సో ఆయన సో పవర్ఫుల్ అనమాట. ఆయన చారియట్, ఆయన రథం యొక్క చక్రాలతోనే ఈ అన్ని సముద్రాలని తయారు చేశారు. సో ఇవన్నీ ద్వీపాలు. తర్వాత ఇవన్నీ ద్వీపాలు ఆయన ఒక్కొక్క ద్వీపాన్ని ఆయన కుమారులకి హిస్ సన్స్ వాళ్ళకి ఆయన అప్పచెప్పారు. సో దే ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్. సో ప్లక్షద్వీప యొక్క కింగ్ పేరు ఇద్మజీవ. హీస్ ద సన్ ఆఫ్ ప్రియవ్రత మహారాజ్. సో దిస్ ప్లక్షద్వీప ఈజ్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ 7 regions. ఇక్కడ చూపించలేదు. సో 7 regions మీన్స్ ఇక్కడ చూసాం కదా 9 divisions లో ఉన్నాయి. The divisions are found by the mountain ranges. So different mountain ranges names కూడా ఉన్నాయి. సో డీటెయిల్స్ లో తర్వాత వెళ్తాను. సో ప్లక్షద్వీప is divided into 7 divisions, different mountains and big rivers కూడా ఉంటాయి అక్కడ. So they make the divisions. And this ప్లక్షద్వీప is divided by an ocean of sugarcane juice. చెరుకు రసం యొక్క సముద్రం ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ సముద్రం ఇదంతా కూడా డైమెన్షన్స్ ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు మామూలుగా జంబూ ద్వీపం ఇస్ జస్ట్ 1.6 million miles, no 8 million miles, 800,000 miles. This is the diameter of this ప్లక్షద్వీప. ఇదైతే width ఉందో this is double of జంబూ ద్వీప, and this sugarcane juice width is double of this salt water ocean. అంటే మెల్లమెల్లగా మనం రేడియలీ దూరం వెళ్తూ ఉంటే the land width becomes double to the previous land. So Plakshadweepa's width is double to Jambudweepa. And the ocean surrounding is sugarcane juice. సో దాని తర్వాత షుగర్ కేన్ జ్యూస్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద్వీప వచ్చేసి సాల్మలి ద్వీప అంటారు దీన్ని. సాల్మలి ద్వీప ఇట్స్ width is double to Plakshadweep. So its width is around 3.2 million miles according to Bhagavatam. So ikkada the king of this Salmali Dvipa is, who is the master of this Salmali Dvipa, is called Yajnabahu. He is also one son of Priyavrata Maharaj. And according to Bhagavatam, everywhere
the people are living, they worship Bhagwan, the Supreme Personality of Godhead, in different forms. In Plakshadvipa, they it's not mentioned here. Okay, fine. In Salmali Dvipa, the residents of Salmali Dvipa, the people living in this place, they worship Supreme Lord in the form of Chandra Atma, and then this Salmali Dvipa is surrounded by ocean of liquor. And after we cross this ocean of liquor, we go into another Dvipa called Kushadvipa. Kushadvipa in Peru. So the master of Kushadvipa is Hiranyareta. He is another son of Priyavrata Maharaj. So Hiranyareta, and the residents of this Kushadvipa, అక్కడ ఉంటున్న జనులందరూ వాళ్ళందరూ భగవంతుడిని అగ్ని యొక్క రూపంలో వాళ్ళు పూజిస్తారు, అగ్నిదేవ్. సో ద విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ కుషద్వీప is double of Salmadvipa. It is 6.4 million miles, and this is surrounded by ocean of clarified butter or liquid ghee. అంటే నెయ్యితో సముద్రం ఉంది. సో ఈ సముద్రం యొక్క విడ్త్ కూడా లిక్కర్ కంటే డబుల్ ఉంటుంది. సో వెన్ వి క్రాస్ దిస్, అంటే ఈ నెయ్యి సముద్రం దాటిన తర్వాత ఇంకో ద్వీపంకి వెళ్తాం, క్రౌంచ ద్వీపం. సో క్రౌంచ ద్వీపం, ఇక్కడ ఉన్న కింగ్ పేరు, హిస్ నేమ్ ఇస్ Gretaprishta. He is also son of Priyavrata Maharaj. So ఈ క్రౌంచ ద్వీప సరౌండెడ్ బై ఓషన్ ఆఫ్ మిల్క్, పాల సముద్రంతో ఉంది చుట్టూ. అండ్ హియర్ ద పీపుల్ వర్షిప్ ద లార్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. సో భగవంతుడిని వాటర్ ఇక్కడ ఫైర్ రూపంలో వర్షిప్ చేస్తారు కుషద్వీపలో. క్రౌంచ ద్వీపంలో దే వర్షిప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ తర్వాత చుట్టూ ఉన్నది పాల సముద్రం. హోల్ ఓషన్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ మిల్క్. తర్వాత ఈ మిల్క్ ఓషన్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద్వీపం పేరు శాఖద్వీపం. శాఖద్వీపం, ద మాస్టర్ ఆఫ్ ది శాఖద్వీపం ఇస్ మేధాతిథి, son of Priyavrata Maharaj. So this శాఖద్వీపం is surrounded by ocean of పెరుగు. పెరుగు సముద్రం చుట్టూ ఉంటుంది, యోగట్. This is 25.6 million miles width, comparatively double అవుతుంది. సో ఈ పెరుగు సముద్రం దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద్వీపం ఉన్నది పుష్కర ద్వీపం. సో పుష్కర ద్వీపం చుట్టూ ఉన్న సముద్రం ఫ్రెష్ వాటర్. సో పుష్కర ద్వీపం, ద మాస్టర్ ఇస్ వీతి హోత్రా, ఆయన పేరు. ఆయన ఈ యొక్క పుష్కర ద్వీపం యొక్క కింగ్ ఆయన. ఈ పుష్కర ద్వీపము 2 parts లో డివైడ్ అయింది. ఎందుకంటే మధ్యలో ఒక మౌంటైన్ రేంజ్ ఉంది, దాని పేరు మానసోత్తర మౌంటైన్. ఈ మానసోత్తర మౌంటైన్ మీదే సన్స్ చారియట్, సన్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సన్ ఈస్ నాట్ ఎనీ స్టేషనరీ ఎంటిటీ యాజ్ పర్ modern science, but according to Bhagavatam, sun is sitting on a chariot, and chariot is revolving around this. You can see here, sun is revolving around like this. This is Pushkara Dvipa, and this is surrounded by tasteful water. So after this టేస్ట్ఫుల్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏదైతే మనం తాగలుగుతున్నాం, ఆ నీళ్ళు మొత్తం ఈ సముద్రం ఉంది. సో ఈ సముద్రం దాటిన తర్వాత ఉన్న ల్యాండ్ ఇదైతే గోల్డ్ కలర్ కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క ద్వీపం అంతా ద బిగ్గెస్ట్ ద్వీపం. మధ్యలో ఉన్నది ఈ లోటస్ లాగా కనిపిస్తున్నది, ఇది దీన్ని ఏమంటారు, లోక మౌంటైన్ అంటారు. లోక మౌంటైన్. సో ఈ లోక మౌంటైన్ తర్వాత ఈ యూనివర్స్ యొక్క పెరిఫరీ అంటే ఇక్కడ చూపించచ్చు. సో ఇక్కడ లోక మౌంటైన్ ఉంది. ఈ గోల్డెన్ ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత లోక మౌంటైన్ నుంచి యూనివర్స్ యొక్క ఎడ్జ్, దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఇస్ 1 billion mile. From here to here 1 billion mile, and from here to center is another 1 billion mile. So like this, just now I told, the diameter of this universe is 4 billion miles. సో ఇక్కడ ఈ ఏనుగులు మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో యాక్చువల్లీ లోక మౌంటైన్ అది ఎంత పెద్ద ఉంటాయంటే ఈ
హైట్ ఆఫ్ ద లోక మౌంటైన్ గోస్ టిల్ హియర్. సుమేరు పర్వతం దాని ముందు చిన్నదే, అంటే ఇట్ గోస్ టిల్ ఈ అన్ని ప్లానెట్స్ దాటిన తర్వాత చివరికి ధ్రువలోక వరకు వెళ్ళిపోతుంది అది. ఇక్కడ ఏదైతే బ్లర్ గా కనిపిస్తుందో షేడెడ్ రీజన్, దిస్ ఈస్ లోక మౌంటైన్. సో దీని మధ్యలోనే సూర్యుడు తిరుగుతుంది. సో లోక మౌంటైన్ అవతల ఉన్న ల్యాండ్ అంతా డార్క్, అక్కడ వెలుగు ఉండదు. ఇక్కడి వరకే సన్లైట్ ఉంటుంది, తర్వాత సన్లైట్ అంతా ఇవన్నీ ప్లానెట్స్ కి కనిపిస్తుంటుంది. సో ఈ దిగ్గజార్స్ ఇక్కడ నిల్చో ఉన్నారు, దే ఆర్ సో హైట్, యొక్క చూపించలేం ప్రాక్టికల్ గా, అందుకే ఇక్కడ చిన్నగా చూపించారు. దే ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ బాడీస్. ఈ లోక మౌంటైన్ వాళ్ళ యొక్క బాడీ కిందనే ఉందన్నమాట. ఈ ఎంత హైట్, జస్ట్ ఇట్ ఇస్ అండర్ దిస్ ఎలిఫెంట్, such a huge elephant on 4 directions. So these elephants are balancing the position of this bhuloka. And from under and from the center, another sesha is holding, and other 4 directions also balanced by another 4 elephants. పైన ఉన్న పేరు వామన, కుముద, ఐరావన, పుండరిక, కింద అంజన, సుప్రతీక, ఇటువైపు ఉన్నది పుష్పదంత అండ్ సార్వభౌమ. సో 4 elephants down, 4 elephants up. So they are balancing this land. సో పైన ఉన్న ప్లానటరీ రీజన్స్ మనం ఇప్పుడు చర్చించాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ భూలోక as per Bhagavatam. We can go more details also. So here it is explained in 5th canto, chapter 16, description of Jambudvipa. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, chapter 16. So here it is told, while describing character of Maharaj Priyavrata and his descendants, Shukadev Goswami also described Meru mountain and the planetary system known as bhumandala. Bhumandala గురించి వివరిస్తున్నారు. So bhumandala is like a lotus flower, and its 7 islands are compared to the whole of the lotus. సో మనం ఇంతకుముందు పిక్చర్లో చూసాం, లాస్ట్ లో లోటస్ పెటల్స్ లాగా ఉంది. సో హోల్ భూమండల ఇస్ లైక్ లోటస్ ఫ్లవర్ ఇట్ సిమ్స్. ద ప్లేస్ నోన్ యాజ్ జంబుద్వీప ఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ హోల్. సో లోటస్ ఫ్లవర్ మధ్యలో ఉన్నది, సెంటర్ లో ఉన్నది జంబుద్వీపం. ఇన్ జంబుద్వీప దేర్ ఇస్ అ మౌంటైన్ నోన్ యాజ్ సుమేరు. సుమేరు పర్వతం ఉంది మధ్యలో, ఇంతకుముందు చదివాం. విచ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ సాలిడ్ గోల్డ్, మొత్తం బంగారంతో తయారైంది ఇది. ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ మౌంటైన్ ఇస్ 84,000 యోజనాస్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు 1 యోజన ఇస్ 8 miles. So 84,000 yojanas. So how much it will be? 672,000 miles height. So weight is estimated here. So on the southern side of land known as Ilavrita Varsha are the mountains known as Himavan, Himakuta and Nishada. Okay, ఇది నేను pictorial explain చేస్తే అర్థమవుతుంది. 1 second. Let us go back to this video. And this is explained. Yeah. So here you can see, అంటే భాగవతంలో అంటే వేదాస్లో ఏదైతే డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వబడిందో ఇట్ ఇస్ సో కాంప్లికేటెడ్. మన యొక్క with this human mind we cannot understand. So just for graphical understanding, we can place according to Bhagavatam explanation. Earth, this whatever we see, the globe Earth, I mean whether it is a globe or a disc or what, I mean భూగోళం చెప్పబడింది, బట్ ఎలా ఉందో చెప్పలేం. సో హియర్ we just placed here in Bharatvarsha. This is Bharatvarsha and this is bounded by mountain range called Himalayas. తర్వాత ఉన్నది కింపురుష వర్ష, తర్వాత ఒక మౌంటైన్ రేంజ్, ఆ తర్వాత ఉన్నది హరివర్ష, ఆ తర్వాత మౌంటైన్ రేంజ్. ఇది ఉన్నది ఇలావృత వర్ష, తర్వాత రమ్యక వర్ష, హిరణ్య వర్ష, ఈ విధంగా. తర్వాత ఇక్కడ కేతుమాల. సో 9 వర్షస్.
దిస్ సుమేరు పర్వత. సో ఆ మౌంటైన్ పేర్స్ అన్ని కూడా ఇంతకుముందు మనం చదువుతున్నాం, భాగవతంలో వివరించబడ్డాయి. సో హియర్ కేతుమాల భద్రవర్ష. సో భాగవతం ప్రకారం ఆ ఈ భారతవర్ష తప్ప మిగతా అన్ని ప్లేసెస్ కూడా, ఈవెన్ ఆన్ భూలోకం మీద ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్ కూడా అక్కడ ద హోల్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ హెవెన్లీ. అంటే స్వర్గంలో ఎలాగైతే దేవతలందరూ జీవిస్తుంటారో సేమ్ అట్లాగే ఉందన్నమాట. ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ వర్షస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఐ మీన్ ద్వీపాస్ ఏదైతే మనం చూసాం, లక్ష ద్వీప, ఇవన్నీ కూడా సాలిమలి ద్వీప, కుష ద్వీప, దే ఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఫర్ 10,000 years. తర్వాత అక్కడ ఏం మిజరీస్ ఉండవు, ఏ దుఃఖాలు ఉండవు, దే ఆర్ ఫుల్లీ ఎంజాయింగ్, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేది ఫుల్ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ ఇన్ భారతవర్ష, అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, కర్మభూమి అంటారు. మనం చేసిన ప్రతి కర్మకి ఫలితం మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. పాపం పుణ్యం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ భారతవర్ష. సో భారతవర్ష గ్లోరీస్ కూడా భాగవతంలో వివరించబడ్డాయి. హౌ డెమిగాడ్స్ అంటే ఇతర ప్రదేశాల్లో ఉన్న జీవులందరూ కూడా భారతవర్షాన్ని ఎలా పోగొడుతూ ఉన్నారు. ఈవెన్ డెమిగాడ్స్, దేవతలందరూ, ఇంద్ర, చంద్ర, నాట్ ఓన్లీ దెమ్, ఈవెన్ అదర్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ వర్షస్ ఆల్సో, కింపురుష వర్ష, వీళ్ళందరూ కూడా భారతవర్షంలో నేను జన్మించాలని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారంట, అకార్డింగ్ టు భాగవతం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, లెట్ us just discuss brief. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ద్వీపాల్లో ఏముంటాయి? యాక్చువల్లీ ప్రతి ప్లేస్లో మన భాగవతం చదివితే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్లేస్లో భగవంతుడు ఏదో రూపంలో ఉంటారు. అక్కడ భగవంతుడు లేని ప్లేస్ అసలు లేని లేదు. ఎవ్రీవేర్ లార్డ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కింపురుష వర్ష. కింపురుష వర్షలో భాగవతం ప్రకారం హనుమంతుడు అండ్ ఇంకో వ్యక్తి పేరు అరిష్టిసేన. అరిష్టిసేన ఇస్ ద ఇన్చార్జ్ ఆర్ కింగ్ ఆఫ్ దిస్ కింపురుష వర్ష. ఆయన హనుమంతుడు అక్కడే ఉంటారు. సో శ్రీరామచంద్రుడిని వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అక్కడ. సో లార్డ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రామచంద్ర, శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ తర్వాత హరివర్షలో నరసింహదేవ్ ఉంటారు. అక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నరసింహదేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఉన్న జనాలందరూ కూడా నరసింహదేవుని ఆరాధిస్తుంటారు. ఆ తర్వాత భద్రాశ్వలో హయగ్రీవాని ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత కేతుమాలను ప్రద్యుమ్న, భగవంతుడి కృపం ప్రద్యుమ్నాన్ని ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత రమ్యక వర్షలో అక్కడ మను ఉంటారు. అంటే ఎవరి నుంచి అయితే మనుష్యులందరూ వస్తున్నారు, మను. సో ఆ మను మత్స్య రూపం, భగవంతుడి యొక్క మత్స్య రూపం ఉంటుంది అక్కడ, మత్స్యాన్ని ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత హిరణ్మయ వర్షలో అక్కడ ఇటు ఉన్న వ్యక్తి అర్యమ ఈజ్ వర్షిపింగ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కూర్మ అవతారంలో భగవంతుడు అక్కడ ఉంటారు. సో కూర్మ అని అందరూ ఆరాధిస్తుంటారు. కూర్మ అంటే మనకి ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో ఉంది కదా కూర్మ క్షేత్రం, భగవంతుడి రూపం. సో అక్కడ కూర్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉంటున్నారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్మ రూపాన్ని ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత లాస్ట్ లో కురు వర్షలో భగవంతుడు వరాహ రూపంలో ఉంటారు. సో వరాహ రూపంలో అందరూ ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత ఇలావృత వర్షలో శివుడు ఉంటారు అనమాట. శివ ఇస్ వర్షిపింగ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సంకర్షణ భగవంతుడి యొక్క రూపం. సో ఆ సంకర్షణని శివుడు ఆరాధిస్తుంటారు. ఓకే, సో అండ్ దెన్ భారతవర్ష. సో అకార్డింగ్ టు భాగవతం, భారతవర్షలోనే ఈ యొక్క హ్యూమన్ సొసైటీ, వర్ణాశ్రమ, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ అది కూడా చెప్పారు. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్, at present we can see this varnashrama system is all completely gone, but it can be revived also, it is told. This we can find in Srimad Bhagavatam chapter 5th canto, chapter 19. The glories of Bharatavarsha is explained there.
మీకు ఎవరికైనా మధ్యలో అర్థం కాకపోతే అంటే చాలా టెక్నికల్ అవుతుంది, సో అర్థం కాకపోతే అడగచ్చు మధ్యలో ఆపి కూడా, నో ప్రాబ్లం. సో విల్ రీడ్ హియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ శ్రీమద్ భాగవతం, 5th canto, chapter 19, a description of the island of Jambudvipa. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు కిం పురుష వర్షలో శ్రీరామచంద్రుడిని వాళ్ళు ఆరాధిస్తుంటారు. శ్రీరామచంద్ర ఇస్ వర్షిప్డ్ ఇన్ ద ట్రాక్ట్ ఆఫ్ కిం పురుష వర్ష. ఓకే. So Devarshi Narada is describing to Sarvani Manu about the opulence of Bharatavarsha. Uh, Sarvani Manu and engage in devotion service to the Supreme Personality of God, who is the origin of creation. In the planet known as Bharatavarsha, there are many rivers and mountains as there are in other tracts of land. Yet Bharatavarsha has special significance because in this tract of land there exists the Vedic principle of Varnashrama Dharma, which divides society into 4 Varnas and 4 Ashramas. Furthermore, Narada Muni's opinion is that even if there is some temporary disturbance in the execution of Varnashrama Dharma principles, they can be revived at any moment. The effect of adhering to the institution of Varnashrama is gradual elevation to the spiritual platform and liberation from material bondage. సో ఈ యొక్క స్పెషాలిటీ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది భారతవర్షంలో మనకు కనిపిస్తుంది. సో కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, వర్ణాశ్రమ ఆచారవర్త, ఐ మీన్ చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ వికాస. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ అంటే సేమ్ సనాతన ధర్మ, అదర్వైజ్ కాల్డ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ. దిస్ ఇస్ డిజైన్ బై భగవాన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ భారతవర్ష. మిగతా ప్లేసెస్ లో లేదు వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడైనా చూస్తే, ఐ మీన్ హోల్ భూలోక నోవేర్ విల్ ఫైండ్. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతుంటే one gets the opportunity to associate with the devotees. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం మనకు దొరుకుతుంది. Such association gradually awakens one's dormant propensity to serve the Supreme Personality of Godhead and frees one from all basic principles of sinful life. One then gets the opportunity to offer unalloyed devotion service to Supreme Lord Vasudev. Because of this opportunity, the inhabitants of Bharatvarsha are praised even in the heavenly planets. సో ఇటువంటి అవకాశం భారతవర్షంలోనే ఉంది. అంటే భగవంతుడికి భక్తియుక్త సేవ చేయొచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు నేను చర్చించాను కదా, వేరే ప్రదేశాల్లో కూడా వేరే వర్షాల్లో కూడా వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారు అదేంటనేసి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ డివోటీస్, లైక్ ఐ గేవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రహ్లాద్, హనుమాన్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ ఆర్డినరీ పర్సన్ లైక్ అస్, ఆర్డినరీ జీవాస్, బద్ధ జీవ, మనలాంటి కండిషన్ సోల్స్, మనకు భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ ఆచరిస్తూ మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఎలివేట్ చేస్తూ చివరికి భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన చేస్తూ డివోషన్ సర్వీస్ లో పాల్గొంటే ఆ యొక్క అవకాశం మనకు ఉంది. కానీ అక్కడ లేదనమాట. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ యొక్క మనం డైరెక్ట్లీ దేవతల యొక్క వాక్ ఇక్కడ వినొచ్చు. ఇట్ ఇస్ దేర్ మేబీ ఇన్ శ్లోక నంబర్ 22. Yeah, I was reading. Devatas are glorifying. So the human power is sublime position for spirit. All the demigods in heaven speak in this way. Since the human form of life, this sloka number 21, 19th chapter, sublime position for spiritual realization. All the demigods in heaven speak in this way. How wonderful it is for these human beings to have been born in the land of Bharatvarsha. So here, human beings means not just tract of land of India we are taking. Throughout this globe, whatever we have, I mean our understanding, America, all the 7 continents. So this is called Bharatavarsha, only one. So demigods are glorifying our position here. They must have executed pious activities of austerity in the past, or the Supreme Personality of Godhead himself must have been pleased with them. Otherwise, how could they engage in devotion service in so many ways? We demigods can only aspire to achieve human birth in Bharatvarsha to execute devotion service, but these human beings are already engaged there. సో దేవతలందరూ ఈ భారతవర్షంలో మళ్ళీ జన్మించాలని వాళ్ళు దే ఆర్ అస్పైరింగ్, వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. బట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ హౌ ఫార్చునేట్ దీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్. మనుషులందరూ ఎవరైతే భారతవర్షంలో ఉంటున్నారో ఆల్రెడీ వాళ్ళకు అక్కడ జీవితం అనేది ఉంది. సో పర్పట్ కూడా ప్రభుపాద రివర్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ శ్లోక. ద డెమిగాడ్స్ కంటిన్యూ. After performing the very difficult task of executing Vedic ritual sacrifices, అంటే చాలా కఠోరమైన
తపస్సు ఆచరిస్తూ అంటే వేదాల్లో ఇవ్వబడిన అన్ని ఆ యొక్క కర్మకాండ అన్ని క్రతువులని ఆచరిస్తూ తర్వాత ఎన్నో తపస్సులు ఆచరిస్తూ తర్వాత ఎన్నో వ్రతాలు చూస్తూ దానం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ వి హావ్ అచీవ్ దిస్ పొజిషన్ యాజ్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత చివరికి వాళ్ళు దేవతల్లాగా అంటే దే హావ్ టేకెన్ ద పొజిషన్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో అదే చర్చ వచ్చింది. దేవతలు అంటే ఎవరు? దేవతలు అంటే దే ఆర్ ఆల్సో ఆర్డినరీ జీవస్. సో వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం వాళ్ళకు అటువంటి పొజిషన్ ఇవ్వబడింది. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అచీవ్మెంట్? ఇప్పుడు మేము ఎంత కష్టపడిన తర్వాత ఓకే మనకు ఈ పొజిషన్ వచ్చింది, బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? హియర్ వీఆర్ సర్టన్లీ వెరీ ఎంగేజ్ ఇన్ మెటీరియల్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. దేవతలు స్వర్గలోకంలో కేవలం ఇంద్రియ భోగం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ ఏం ఇబ్బంది లేకుండా ఏం దుఃఖం లేకుండా హ్యాపీలీ వీ కెన్ ఎంజాయ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. ఎంజాయింగ్ ఎంత వీలైనంత అంత మనం నచ్చింది తినొచ్చు, ఎంత వీలైనంత ఇష్టానుసారం మనం ఇంద్రియ భోగం మైథునం అనేది అనుభవించవచ్చు. దర్ఫోర్ వీ కెన్ హార్డ్లీ రిమెంబర్ ద లోటస్ ఫీట్. సో ఈ విధంగా ఇంద్రియ భోగంలో మగ్నమైన తర్వాత భగవంతుడి యొక్క పాదార విందాలు మనం మర్చిపోతాం అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. Indeed, because of our excessive sense gratification, we have almost forgotten his lotus feet. You see, that's why they say, what is the value of this achievement? In the next sloka, a short life in the land of Bharatvarsha is preferable to a life achieved in Brahmaloka for millions and billions of years. Because even if one is elevated to Brahmaloka, he must return to repeated birth and death. Krishna also says in Bhagavad Gita, the point. క్షీణే పుణ్యే మార్తిలోకం విశాంతి. మనం ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాం కదా, పుణ్యం ఎంతో పుణ్యం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు దేవతల్లాగా ఉన్నత లోకాల్లో వాళ్ళు జన్మ తీసుకుంటారు. అక్కడ ఉన్న ఆయుష్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అవర్ లైఫ్. సో అంటే యూనివర్స్ లో భూలోకం నుంచి పైకి వెళ్తుంటే చివరికి బ్రహ్మలోకం వరకు ఆయుష్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఇట్ వర్క్స్ హియర్. సో ప్రభుపాద్ చెప్తారు, స్వర్గలోకంలో ఉన్న ఆయుష్ మనతో కంపేర్ చేస్తే మన యొక్క సంవత్సరం అంటే వాళ్ళ ఒక రోజు అంతే. అలాగే మనం ఇంకా పైకి వెళ్తుంటే చివరికి బ్రహ్మలోకం వెళ్తే బ్రహ్మకున్న ఒక రోజు జస్ట్ 12 hours ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ టైమ్. నౌ వీఆర్ ఇన్ కలియుగ. సో కలియుగ, త్రేతయుగ, ద్వాపరయుగ, సత్యుగ, ఈ 4 యుగాలు 1000 times రిపీట్ అయితే అంటే కలియుగ తర్వాత మళ్ళీ సత్యుగ, దెన్ అగైన్ ద్వాపర, త్రేత, కలి, దెన్ సత్య, ఈవెన్ ఈ విధంగా 1000 times రిపీట్ అయితే ఇట్స్ ఓన్లీ 12 hours ఫర్ బ్రహ్మ. So here they are telling, a short life in the land of Bharatvarsha is preferable to a life achieved in Brahmaloka for millions and billions of years. Although life in Bharatvarsha in a lower planetary system is very short, one who lives there can elevate himself to full Krishna consciousness and achieve the highest perfection, even in this short life, by fully surrendering unto the lotus feet of Lord. Thus one attains Vaikuntha Loka, where there is neither anxiety nor repeated birth in a material body. అంటే ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ మనకు అర్థమవుతుంది, ఈ యొక్క జన్మలోనే, అందుకే శాస్త్రంలో పదే పదే చెప్తున్నారు ఈ మానవ జన్మ అనేది ఎంత దుర్లభమైనది. సో ఈ యొక్క జన్మలోనే మనకు అవకాశం ఉంది కంప్లీట్లీ సరెండర్ టు భగవంతుని పూడి శరణం పొంది భగవంతుడి యొక్క భక్తి సేవల్లో పాల్గొంటూ చివరికి ఈ మొత్తం ఈ యొక్క ఏదో మనం యూనివర్స్ చూస్తున్నాం కంప్లీట్లీ బౌండెడ్ రీజన్, ఇందులోంచి పూర్తిగా బయటపడి పైకి వైకుంఠ లోకంకి వెళ్ళిపోవచ్చు. వైకుంఠ లోకం ఎలా ఉంటుంది మనం తర్వాత క్లాసులో చూస్తాం. Now first we are discussing about this material world. So ఇక్కడ చూడండి, so devatas are telling our great fortune, they are aspiring to come here. Next sloka. An intelligent person does not take interest in a place even in the topmost planetary system if the pure ganges of topics concerning the Supreme Lord's activities does not flow there. If there are not devotees engaged in service on the banks of such a river of piety, or if there are no festivals of Sankirtan Yajna to satisfy the Lord. సో ఇక్కడ దేవతలు చెప్తున్నారు, ఒక బుద్ధిమంతుడు అటువంటి ప్లేస్ లో ఆయన ఉండాలని ఎప్పుడు కోరుకోడు, ఎక్కడైతే భగవంతుడి గురించి ఎటువంటి చర్చ లేదు, భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించి ఆయన యాక్టివిటీస్ గురించి ఎటువంటి వివరణ లేదు, అక్కడ భక్తులే లేరు, సంకీర్తన యజ్ఞం జరుగుతలేదు, అటువంటి ప్లేస్ లో ఆయన ఉండాలనుకోడు. అంటే దేవతలు ఉన్న ప్లేస్ లో వాళ్ళు పూర్తి ఇంద్రియభోగంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో దెర్ ఇస్ నో ప్యూర్ డివోషన్ అనేది లేదు, అందుకే వాళ్ళు కూడా ఈ భారతవర్షానికి రావాలని కోరుకుంటున్నారు.
Bharatavarsha offers the proper land and circumstances in which to execute devotion service, which can free one from the results of jnana and karma. If one obtains a human body in the land of Bharatavarsha with clear sensory organs with which to execute the Sankirtan Yajna, but in spite of this opportunity, he does not take devotion service, he is certainly like liberated forest animals and birds that are careless and are therefore again bound by a hunter. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనకి ఎంత గొప్ప అవకాశం ఉంది. మా మనిషిగా ఈ యొక్క భారతవర్షంలో మనం పుట్టాము. సో వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ టు టేక్ టు ది సంకీర్తన్ యజ్ఞ. ఇక భక్తి సేవలో మనం పాల్గొని మన జీవితాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకొని ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు వైకుంఠ. కానీ దురదృష్టం, ఇంత మంచి వజ్రం లాంటి మనకు అవకాశం దొరికింది, మనం ఉపయోగించకుండా ఉంటే వీఆర్ సింప్లీ లైక్ యానిమల్స్. ఇక్కడ దేవతలు చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ మెనీ వర్షిపర్స్. ఓకే, so like this there are so many statements glorifying the position of this Bharatavarsha. So like this, so next so today I want to conclude with this. Next class we'll discuss about the different regions, how the people live there, and the most important topic, ఇంతకుముందు మనం చర్చించాం, ఈ సన్స్ చారియట్ ఇట్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దిస్ ప్లేస్. సో వాట్ ఈస్ ద సన్స్ మూవ్మెంట్, తర్వాత ఈ డేస్ అండ్ నైట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, తర్వాత సీజన్స్ ఎలా వస్తాయి, దెన్ దిస్ 12 months 6 seasons how they are forming. So this description account to Bhagavatam we'll discuss, and then after that we'll enter description about the different planetary systems, movements of moon, తర్వాత the different planets, తర్వాత the zodiacs also, how they affect, తర్వాత స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రస్తుతం ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీబడి, ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా? ఈరోజు చాలా మంది కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. హూ ఇస్ సురేష్ చన్న? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎక్కడి నుంచి మీరు? ప్రభుజీ నేను సోలాపూర్, మహారాష్ట్ర. ఆహా, ఓకే. తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా? సార్ ప్రభుజీ. ఓకే, ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలో పని చేస్తాను సార్. సో జపం చేస్తున్నారు, ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదువుతున్నారు కదా? సార్, అంటే చదువు రాదు కానీ లెక్చర్ వింటాను సార్. లెక్చర్ వింటాను. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీకు టైం దొరికితే కుర్మగ్రామ్కి రండి. ఓకే సార్, వీడియోస్ చూస్తుంటాను కంటిన్యూగా, కుర్మగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, ఫైన్. తర్వాత ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ, వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇందాక చెప్పారు కదా, అక్కడ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా నేను కూడా వాయిస్ రాలేదు. డైరెక్ట్ గా భక్తిలో ఉంటారు, మనమైతే భక్తులు సాంగత్యంలోనే, అది కొంచెం అర్థం కాదు. ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే గురు పరంపర మన భారతదేశంలో భక్తులు సత్సంగంలోనే మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, అక్కడ డైరెక్ట్ గా అని చెప్పారు కదా ఇందాక చెప్పారు. అది ప్రశ్న ఏంటి? అదే అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ, అక్కడ నాకు అసలు అర్థం కాలే. అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భారతవర్షంలోనే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం మనకు లభిస్తుంది, సో ఇంత అదృష్టం ఉంది. కానీ మనం అంటే వేరే ప్రాంతాల్లో అది లేదు అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అదే కదా. ఓకే ఓకే, అదే దేవతలందరూ అదే భారతవర్షం యొక్క మహాత్మ్యం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దేవతలందరూ వాళ్ళు కూడా ఈ భారతవర్షంలో పుట్టాలి అని వాళ్ళు ఆశిస్తూ ఉంటారు.
ఓకే. అదే ఏదో అక్కడ విధంగా కొంచెం పుణ్యం కట్ అయింది. ఆహా! ఏదో విధంగా ఎంతో పుణ్యం సంపాదించి మేము దేవతలయ్యాం. బట్ అందులో ఏం విలువ ఉంది? ఈ మనుషులు ఈ భారతదేశంలో ఎంతో గొప్ప జీవితం వాళ్ళది. ఎంత తక్కువ జీవితం ఉన్నా భగవంతుడి యొక్క సేవలో పాల్గొని భక్తుల యొక్క సాన్నిధ్యంలో తిరిగి వైకుంఠం వెళ్ళాలనే ఒక అవకాశం వాళ్ళకి దొరికింది. సో మేము కూడా మళ్ళీ వాళ్ళలాగా పుట్టి భగవంతుడి యొక్క సేవలో మేము పాల్గొనాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ప్రశ్న? హరే కృష్ణ. ఓకే. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. మనం ముగిస్తాం. హరీష్ గారు చెప్పండి. అంటే ప్రతి బ్రహ్మాండంలో మహావిష్ణు క్షీరోదయ విష్ణు పొజిషన్ తీసుకుంటూనే ఉంటాడు ప్రభు. కూర్మ రూపంలో కింద ఉన్నది కదా పిక్చర్ లో కింద రూపం. యా ఈ పిక్చర్ లోనా? ఈ పిక్చర్ లో కింద కూర్మ రూపంలో ఉన్నారు కదా. యా 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 ఇక్కడ ప్రతి బ్రహ్మాండంలో అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి రాసింది, ఫర్ ద ఎర్త్ ద రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ లార్డ్ శేష. ఈ భూలోకానికి రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ శేష. ఫర్ లార్డ్ శేష ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఇస్ ద గ్రేట్ టార్టాయిస్. అంటే కూర్మ రూపం, భగవంతుడి కూర్మ రూపం మీద శేష ఉన్నారు. శేష మీద ఈ భూలోకం అంతా ఉంది. ఫర్ ద టార్టాయిస్ ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఇస్ విండ్. ఈ యొక్క శేష దేని మీద ఆధారపడి కూర్చున్నారు? ఇక్కడ కింద వాయువు ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ద విండ్ ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఇస్ ఐ మై సెల్ఫ్. ఇది కృష్ణుడు బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఉంది, కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా కృష్ణుడే స్వయంగా మోస్తున్నారని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఎఫ్కోర్స్ ఇందులో మనం చూపించలేం. సో మీ ప్రశ్న ఏంటి ఇప్పుడు? అంటే ప్రతి బ్రహ్మాండాన్ని జస్ట్ రోమరంధ్రాల నుంచి పీల్చి వదిలే బ్రహ్మాండంలో ఇన్నిసార్లు రావడం అనేది అంటే చెప్పరాన్ని ఇది అర్థంగా అంత అన్ని రూపాల్లో వస్తారా అని ఇంకా అంతే ఎందుకు, యాక్చువల్లీ మనం ఇంకా నేను పూర్తి డిస్క్రిప్షన్ వెళ్ళలే, ఒట్టి భూలోకం మాట్లాడుతున్నాను. అన్ని లోకాల్లో భగవంతుడు ఏదో రూపంలో ఉన్నారు. తర్వాత ఒట్టి అన్ని లోకాల్లోనే కాదు, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, చదవండి. ఇక్కడ ఈ యొక్క లేయర్స్ అని చెప్పాను కదా, అంటే ఒక బ్రహ్మాండం ఈ యొక్క లేయర్స్ తో ఉంటుంది. అంటే వాటర్ ఫైర్. సో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో కూడా భగవంతుడు వరాహ రూపంలో ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో భగవంతుడు మత్స్య రూపంలో ఉన్నారు. ఫైర్ కవరింగ్, అందులో సూర్యనారాయణ రూపంలో ఉన్నారు. గాలి, అందులో ప్రద్యుమ్న రూపంలో ఉన్నారు. తర్వాత ఈథర్ అంటే ఆకాశం, అందులో అనిరుద్ధ రూపంలో ఉన్నారు. పాల్సిగో మిథ్యా అహంకారం, అక్కడ సంకర్షణ రూపంలో ఉన్నారు. మహత్వత, అక్కడ వాసుదేవ రూపంలో ఉన్నారు. ప్రతి అణువులో ప్రతి ప్లేస్ లో భగవంతుడు ఏదో రూపంలో ఉంటారు. తర్వాత ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. ఎవ్రీవేర్ భగవాన్ ఇస్ దేర్. ప్రభు ఇక్కడ శ్రీదే ప్రభువుని పిలుస్తుంటారు కదా, శ్రీ విష్ణు, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ అని. అంటే లక్ష్మి ముందే ఉండాలా అని అదేమన్నా రాధాకృష్ణ అంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళు అంటుంటారు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు, ఎందుకు రాధానే ముందు ఉంటది, రాధ ఉంటేనే ఆయన అక్కడ ఉంటాడు అన్నట్టు. అట్లా రాధానే శ్రీయే గొప్ప ఏమంటారు, శ్రీయే గొప్ప వాళ్ళు, శక్తి రూపము, ఫస్ట్ శక్తి అని అంటుంటారు. ఫస్ట్ శక్తి అంటే శక్తి ఎవరి శక్తి? అది శక్తి ఎవరిది? శక్తి అంటున్నారు, ఎవరి శక్తి? మీ శక్తి, నా శక్తి, ఎవరి శక్తి అది? కరెక్ట్. ఎవరి శక్తి? శక్తి ఉంది, ఓకే, ఎవరి శక్తి అది? శ్రీకృష్ణుడే, ఇంకో శక్తి కాదు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, శక్తిమాన్ ఉన్నాడు, అందుకే ఆయనకి శక్తి ఉంది. ఉట్టి శక్తి అని చెప్తున్నారు, కానీ శక్తి ఎవరి శక్తి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి ఉంది, ప్రకృతి పరంగా అంతా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు
ఈ మోడర్న్ సైన్స్ కూడా అంతే కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై ఛాన్స్, బై నేచర్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఓకే, న్యాచురల్ సెలెక్షన్, హూ ఇస్ సెలెక్టింగ్? ఎవరు నేచర్ ఇది, ఎవరు ప్రకృతి? ప్రభుపాద ప్రశ్నిస్తారు వెంటనే. నేచర్ ఉందంటే ఎవరితో నేచర్ కదా, ఆ వ్యక్తి ఎవరు? శక్తి అంటే శక్తిమంతుడు ఎవరు అక్కడ? ఇంకేమైనా ప్రశ్న? ఇంకా లేదు ప్రభు. ఓకే.